El Washington $2 de 1983 con marca P. Es una de esas monedas que, a simple vista, parecen completamente normals y sin ningún tipo de valor especial. Millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo han tenido esta moneda en sus manos. La han usado para comprar cosas, pequeñas o simplemente la han guardado en sus bolsillos, sin imaginar que, en algunos casos muy raros, esta pieza puede convertirse en un objeto de gran interés para los coleccionistas. Lo más sorprendente de todo es que una moneda que originalmente valía solo 25 centavos puede llegar a ser buscada por cientos o incluso miles de dólares si presenta ciertas características especiales o errores de fabricación en la historia del Washington comienza en 1932, cuando fue creado para honrar al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Con el paso del tiempo, esta moneda se convirtió en una de las piezas más reconocibles de la economía estadounidense, circulando en millones de hogares y negocios. Sin embargo, en el año 1983, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo una enorme cantidad de cuotas con la marca P, lo que significa que fueron acuñados en la Casa de Moneda de Filadelfia, aunque la mayoría de estas monedas son comunes. Algunos ejemplares presentan pequeñas diferencias que hoy en día despiertan en gran interés en el mundo del coleccionismo. El año 1983 es especialmente interesante para los expertos en monedas porque durante este periodo se produjeron variaciones en el proceso de acuñación que dieron lugar a ciertos errores y detalles únicos. Algunos cuotas pueden presentar dobles impresiones, golpes fuera de centro, desgaste inusual del diseño o pequeños defectos que a simple vista pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, para un coleccionista experimentado, estos detalles pueden marcar una gran diferencia en el valor de la moneda. Lo que para una persona común es solo una moneda vieja, para un coleccionista puede ser una pieza rara y via el valor de un Washington quarter de 1983 no depende simplemente de su antigüedad, sino de tres factores muy importantes: su rareza, su estado de conservación y la presencia de errores de acuñación. Una moneda que ha circulado mucho y está desgastada probablemente no tenga un valor especial. Pero una moneda en excelente estado o con un error raro puede alcanzar precios mucho más altos en el mercado de coleccionistas. Por esta razón, muchas personas hoy en día revisan cuidadosamente sus monedas antiguas con la esperanza de encontrar una pieza especial escondida entre el cambio común. Lo más fascinante de este tema es que muchas personas podrían tener una de estas monedas sin siquiera saberlo. Está guardada en una alcancía en un cajón viejo o mezclada con otras monedas sin importancia. Pero en el mundo del coleccionismo,
est tipo de hallesgos es lo q. Hace q la busqueda da monedas raras si tan emocionante. Cada moneda puede contar una historia diferente. Y en algunos casos, después de entender la historia del Washington, $4 de 1983 con marca P, ahora liga la parte más importante. ¿Cómo identificar si una de estas monedas comunes en realidad es una pieza especial que podría tener en valor mucho mayor que imaginas? Porque aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error más grande. Miran la moneda rápidamente y piensan que todas son iguales, cuando en realidad los pequeños detalles son los que separan una moneda de 25 centavos de una pieza buscada por coleccionistas. Uno de los primeros aspectos que debes observar cuidadosamente es el estado general de la moneda. Los expertos en numismática siempre revisan si el diseño está bien definido, especialmente la cara de George Washington y los detalles de la aguila en la parte trasera. Si la moneda tiene un desgaste leve pero en mantiene líneas claras y definidas, podría tener más interés para los coleccionistas que una moneda muy dañada. Sin embargo, el verdadero valor no siempre está en la condición perfecta, sino en los errores de fabricación que pueden aparecer, incluso en monedas aparentemente normales. En el caso del año 1983, algunos cuartos presentan lo que se conoce como errores de acuñación. Y estos errores son la clave del misterio. Por ejemplo, puede existir el error de doble impresión, donde ciertas partes del diseño parecen duplicadas o ligeramente desplazadas, como si la imagen hubiera sido estampada dos veces. También pueden aparecer monedas con el diseño ligeramente fuera del centro, lo que significa que el metal no estaba perfectamente alineado en el momento de la fabricación. Estos errores no son comunes, y precisamente por eso pueden aumentar el interés de los coleccionistas. Otro detalle importante es la marca. PQ indica que la moneda fue producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Aunque melones de monedas llevan esta marca, en algunos casos específicos, el proceso de producción genera pequeñas variaciones, que hoy en día son estudiadas por expertos. Estas variaciones no siempre son fáciles de ver a simple vista. Por eso muchas personas pasan ecos, sin darse cuenta de que poseen una moneda especial guardada en casa. Lo más interesante de todo esto es que el valor de estas monedas no es fijo ni universal. Depende completamente de la demanda en el mercado. Coleccionistas y de cuán raro sea el error o la condición de la pieza. En algunas subastas, monedas aparentemente normales han alcanzado precios sorprendentes simplemente porque de tal mínimo las hacía únicas. Esto convierte la búsqueda de monedas raras en algo parecido a una cosa del tesoro moderna, donde cada moneda puede ser una posible sorpresa. Por esta razón, los expertos siempre recomiendan revisar cuidadosamente cada moneda antigua antes de gastarla o guardarla sin importancia.
Muchas veces, el valor real no está en su apariencia exterior, sino en esos pequeños details invisibles para la mayoría de las personas. En este punto ya sabes que el Washington $4 de 1983, con marca Pino, es solo una moneda común, sino una pieza que puede esconder sorpresas dependiendo de sus details de fabricación y su estado de conservación. Ahora vamos a lo más importante para cualquier persona que esté viendo esto. ¿Cómo comprobar en casa si realmente tienes una moneda especial y qué tipo de valor podría tener en el mercado de coleccionistas? Lo primero que debes hacer es observar la moneda buena luz, preferiblemente con una lupa o incluso con la cámara del móvil en modo zoom. Mira con atención el rostro de George Washington, las letras alrededor del diseño y también el aguila en la parte trasera. Si notas líneas dobles, sombras extrañas en las letras o cualquier tipo de desplazamiento en el diseño, podrías estar frente a un error de acuñación. Estos pequeños defectos son los que llaman la atención de los coleccionistas porque no ocurren en todas las monedas, sino en casos específicos durante el proceso de producción. En el mercado de coleccionismo, el valor de estas monedas puede variar mucho. Un $4 de 1983 en estado normal generalmente solo vale su valor nominal, es decir, 25 centavos. Sin embargo, si la moneda está en excelente condición sin circular, su valor puede aumentar ligeramente para los coleccionistas básicos. Pero el verdadero salto de valor ocurre cuando existe un error raro y verificable. En algunos casos documentados, monedas con errores de acuñación han alcanzado precios de decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la rareza y la demanda del momento. Es importante entender que no todas las monedas antiguas son valiosas. Y este es un error muy común entre principiantes. La numismática no se basa solo en la edad de la moneda, sino en su rareza, su condición y la historia detrás de su fabricación. Por eso, dos monedas del mismo año pueden tener valores completamente diferentes en el mercado. Una puede ser común y sin interés, mientras que la otra puede ser una pieza buscada por coleccionistas serios. Si después de revisar tu moneda crees que puedes tener algo especial, el siguiente paso sería compararla con imágenes de referencia de monedas certificadas, o incluso acudir a un experto en numismática. Ellos pueden confirmar si realmente se trata de una variante rara o simplemente de una moneda común en buen estado. Este paso es muy importante porque evita confusiones y te ayuda a entender el valor real de la pieza. Y aquí termina este recorrido por el misterio del Washington $4 de 1983. Pero la pregunta más importante queda abierta. ¿Cuántas personas han gastado una moneda rara sin siquiera saberlo? Tal vez la respuesta está en tu bolsillo ahora mismo. Si en el próximo video podemos descubrir
Otras monedas raras que parecen normals, pero valen mucho dinero. O si que no olvides seguir explorando por el mundo del coleccionismo siempre tiene algo nuevo escondido. En el caso del Washington $4 de 1983 con marca P, uno de los puntos más importantes que los coleccionistas siempre analizan es la authenticación profesional. Aunque una moneda puede parecer interesante a simple vista, su verdadero valor en el mercado solo puede ser confirmado cuando expertos la examinan utilizando herramientas especializadas. En este proceso se estudia el diseño, el nivel de desgaste, la composición del metal y cualquier posible irregularidad que pueda indicar que se trata de una variante poco común o un error de acuñación. Otro elemento clave en este tipo de moneda es su grado de conservación. En numismática, una misma moneda del año 1983 puede tener valores completamente diferentes dependiendo de cuánto haya circulado. Un cuarto que ha pasado por muchas manos y presenta desgaste evidente generalmente tiene poco valor adicional más allá de su valor nominal. Sin embargo, si en 1983 P. Washington IV ha sido preservado en excelentes conditions, con detalles nítidos y sin daños visibles, puede traer más atención de coleccionistas y evaluadores. También es importante mencionar que el valor de este tipo de monedas no depende únicamente de su antigüedad, sino de la combinación entre rareza, condición y demanda del mercado. En algunos casos, ciertas variantes del cuarto de 1983 pueden volverse más buscadas con el tiempo, debido a la popularidad entre coleccionistas o a la aparición de nuevas subastas donde piezas similares alcanzan precios inesperados. Esto es que el mercado se dinámico y cambiante, donde el interés puede subir o bajar rápidamente. Además, los catálogos numismáticos juegan un papel esencial en la identificación de monedas como el Washington IV de 1983 P. Estos registros ayudan a comparar ejemplares, detectar diferencias en el diseño y clasificar posibles errores de fabricación para los coleccionistas serios. Estas referencias son fundamentales para entender si una moneda pertenece a una categoría común o si tiene características que la hacen más especial dentro de su serie. En conclusión, el estudio de una moneda como el 1983 Washington IV P no se basa solo en observarla, sino en analizarla con detalle, compararla con referencias oficiales y comprender cómo funciona el mercado de coleccionismo. Este enfoque es lo que separa una simple curiosidad de una posible pieza de valor. Dentro del mundo numismático, el aspecto más impactante del Washington $4 de 1983 con marca P es que la mayoría de las personas nunca revisa realmente lo que tiene en sus manos. Estas monedas siguen circulando, guardadas en alcancías, cajones viejos o mezcladas con cambio común, sin que nadie sospeche que algunas
podrían tener características especiales que los hacen diferentes al resto. Esta realidad es lo que mantiene vivo el interés de los coleccionistas. Porque cada moneda común puede convertirse en posible descubrimiento. Lo que es realmente poderoso tema es la posibilidad de que una pieza aparentemente insignificante tenga un detalle oculto que cambie su historia. En el caso de este quarto de 1983 los pequeños errores de fabricación, las variaciones en el golpe del diseño o las diferencias en el estado de preservación pueden transforma por completo su atractivo en el mercado. No se trata de magia ni de suerte extrema, sino de atención al detalle y conocimiento del tema. Sin embargo, algo muy importante que los expertos siempre repiten es que no todas las monedas antiguas tienen valor elevado, incluso si son difíciles de encontrar en circulación. El mercado de coleccionistas es muy específico y depende de factores técnicos muy concretos. Esto significa que una moneda puede ser interesante para estudio o colección personal, pero no necesariamente alcanza precios altos menos que cumpla criterios muy específicos como rareza, comprobada o certificación oficial. Aún así, el misterio sigue siendo lo más fascinante, porque cada vez que alguien revisa su cambio diario, existe una pequeña posibilidad de encontrar algo inesperado. Y esa posibilidad es lo que convierte al coleccionismo en algo tan atractivo. La idea de que lo ordinario puede esconder algo extraordinario sin aviso previo. Y ahora queda la pregunta final. ¿Cuántas monedas como el 1983 Washington quarter P han pasado? ¿Portas menos sin que lo supieras? Tal vez la próxima vez que recibas una moneda, no la ves igual que antes.